2018년 가장 설레고 사랑스러운 날 크리스마스 이브에 포스트 컨텐츠라는 계정에 업로드된 첫 영상. Well, shit. Door just opened. Fucking ghosts, am I right? Should I try to turn on the lights or something? Shit, I don't know. Maybe it'll go away. I don't know. Nope. 마치 평범한 브이로그의 한 장면처럼 보이는 이 영상은 동시에 어딘가 모르게 음산한 기운을 감추고 있습니다. 방 안 바닥에는 매끄럽게 깔린 검은 비닐이 차가운 질감을 풍기고 그 위에 놓인 흰색 양동이에는 정체를 알 수 없는 붉은 얼룩이 자리잡아 평범한 영상으로 보이지만 어딘가 미묘한 불쾌함을 느꼈습니다. Your mind is an ocean, and the waves are your thoughts. So stay on land, will you? Everyone knows how it is to feel undesirable, and many fail to realize the simple solution. Yesterday's bad energy is history, so move past it. See? It's behind you now, so keep moving. And if you feel yourself slipping, just remember, life is an ice cream. Enjoy it before it melts. 이지고 솔루션이라는 매체가 등장합니다. 이 영상이 그에게 어떠한 영향을 끼치고 있는지 확실치 않습니다. 아직 이 채널에 업로드되는 영상들의 의도는 온전히 해석하기 어려운 상태지만 이지고 솔루션이라는 매체가 그의 내면 깊은 곳까지 파고들어 그에게 도움을 주고 있음을 짐작할 수 있습니다. Welcome to my YouTube channel. Today I'm doing a video essay on this is a vlog, which means you will listen to what I have to say. So smash that bell, ring the bell icon, and remember to I love you guys. If you're not subscribed, make sure to subscribe. New York City pop-up shop details coming soon. Get your Maverick merch, logovault.com/shop, and I will see y'all tomorrow. Take it easy, Famicom. You got this one. fucking hell. 그가 악몽의 미스터리맨이라고 칭하는 이 존재는 첫 영상에서 그를 강렬한 공포에 몰아넣은 미지의 존재로 등장했습니다. 그러나 이번 영상에서는 이 존재에 대한 그의 태도가 달라졌습니다. 마치 익숙한 동료처럼 그는 미지의 존재를 차분히 기록하며 지난 공포를 뒤로한 채 새로운 시각으로 대하는 모습을 보입니다. 그리고 이 영상 이후 그는 튜토리얼이라는 제목의 일련의 시리즈 영상을 연이어 업로드합니다.
미스터리한 존재와의 관계 속에서 점차 자신만의 해답을 찾아가는 듯한 모습을 드러냅니다. You've experienced it before, right? It's dark, you turn around, and there he is. Luckily, I've decided to make a quick tutorial on how to deal with this yourself, so that you'll feel prepared when it inevitably happens again. Also, whoever's messaging me, if you're watching this, please stop it. I don't need this negative energy in my life. Anyway, you've seen a horror film, right? Basically, all you want to do is turn around and then back again. I mean, once you figure out the trick, really, it stops being so spooky. Remember to ring the bell, share it, like, comment, so... 처음으로 그가 바깥에 나와 미지의 존재를 대면하고 있는 모습입니다. 그의 행동에서 공포는 느껴지지 않는 모습이며 미지의 존재를 맞닥뜨렸을 때 취해야 할 행동의 튜토리얼을 만들기로 했다고 말합니다. 괴물 같은 형태의 미지의 존재는 기괴함이 느껴졌지만 검은 비닐에 쌓여있는 사람의 형체는 그보다 더 불편하고 두렵게 느껴집니다. So, I bet some of you are wondering what even happened in the previous video, and that's why I'm here just a few hours later, I think, to give a more in-depth explanation. It appears I was assaulted by an unknown individual. I kinda got pushed down and I tried to kick him, and I think I got him pretty good, yeah. Yeah. And as you can see, I'm just fine, feeling good. I don't know, maybe it was just some guy who tried to rob me or something. I guess that happens. Well, I hope you're looking forward to my next tutorial. I really feel like this series is gonna take off. Jehovah's Witness? 이번 영상에서의 그는 다소 흥분된 모습으로 느껴졌습니다. 그는 알 수 없는 사람에게 폭행을 당했다고 말합니다. 이전 영상들에 나온 괴물에게 당했다고 말하는 것일까요? 그러면 그 괴물은 주인공에게 물리력을 행사할 수 있는 존재라고 생각해도 무방할까요? 아직 답을 내리기 어려운 것 같습니다. Hello audience. If you're like me and hate looking into reflections during the night because you never know what you might see, well, I guess you have a valid reason now. You know, your first instinct might be to look away. I know that was my instinct, but this is something you really don't want to do, and I'll quickly demonstrate why. See? It's closer. Luckily, we just need to keep our eyes fixed, and oh yeah, my mother is somehow convinced that with enough confidence all this will simply go away. So let's try just asking nicely. You never know. Excuse me, but could you please leave? What do you know? Didn't work. Huh. Well, you might also want to try and turn your head and look right at it, but I don't really feel like taking the provocative path here. So, you know what? You tell me how that works out for you. Just gotta keep looking.
And there we go. I think I'll try and catch some sleep. Have a good night. Yesterday's bad energy is history. So move past it. See? It's behind you now. It's behind you now. It's behind you now. It's behind you. 그는 상당히 긴장된 채 영상을 찍습니다. 그가 눈을 떼고 다시 바라볼 때면 더욱 가까워져 있습니다. 영상의 마지막 장면은 그를 공포스럽게 하기 충분했습니다. 그 존재는 마치 슬픔을 표현하기라도 하듯 눈물을 흘리는 듯한 모습을 보여주며 사라집니다. 의문인 점은 그가 영상을 저장하지 않았음에도 과거 영상에 나온 이지고 솔루션으로 추정되는 영상이 자동으로 틀어져서 알 수 없는 말들을 뱉어냅니다. It's behind you now. It's behind you now. It's behind you now. 그의 마음속의 말들을 우리에게 보여주는 것일까요? 확실한 것은 그에게 일어나고 있는 일들은 현실이라고 생각하기 힘들어 보입니다. Hey guys, I thought maybe some of you wanted to know more about where I live. So this is my room, my bed, my bucket, because I get a bit sick sometimes. Oh, and this is where I keep various types of rope. If we go outside, we have the hallway, a couple other doors I try not to touch, and the bathroom. Huh. Must be occupied. Now, I don't usually go downstairs unless it's absolutely necessary, but for the sake of my official YouTube house tour, I thought I'd make an exception. And here we are. Here we are. Huh. Doesn't seem that bad, actually. Thanks, YouTube, for helping me make this step. Yes. Yes. 그는 여느 유튜브와 다름없이 본인의 집을 소개하는 영상을 업로드합니다. 그리고 그는 핸드폰 알람을 의도적으로 무시하고 집의 모습을 카메라에 담습니다. 집은 좋은 상태로 보이지만 그의 가구들은 플라스틱 비닐에 덮여 있는 모습이 의문입니다.
어떠한 물체를 검은 비닐로 덮어 밧줄로 감싼 듯한 형체가 있습니다. 마치 미지의 존재와 숨바꼭질을 하는 것처럼 보입니다. 상당히 공포스러운 상황이지만 그는 어떻게든 이 상황을 해결할 방법을 찾는 것 같습니다. 그는 미지의 존재와 맞서 싸우는 것처럼 보이지만 한편으론 그가 튜토리얼 시리즈 영상을 만드는데 꽤나 진지하고 열정적으로 임하고 있는 듯 보입니다. A long time ago, one of my friends told me to start eating healthier. Apparently it's supposed to help when you're like me and you feel like shit all the time. And since he's probably not coming over, I thought I'd make this video to show him that I am, in fact, eating healthy now. 그는 오래전에 친구와 대화를 나눴다고 합니다. 그의 상황을 진지하게 걱정하던 지인들이 있었을 것으로 예상됩니다. 그의 옷가지, 행동들은 그가 무척 외롭고 고단한 나날들을 보내고 있다고 짐작할 수 있었습니다. So I've been thinking, why does everything have to be so dark and terrifying all the time? It doesn't need to be, right? So why not break the rules? Shit. Let's try it, shall we? That really is too fucking weird. 이번에도 마찬가지로 미지의 존재를 공략할 여러가지 방법들 중 한 가지를 시도해보고 있는 영상인 것 같습니다. 하지만 결코 그가 의도한 대로 상황이 흘러가지는 않은 듯 보입니다. 그가 듣고 있던 음악은 평소에 많은 스트레스를 받고 있다고 간접적으로 말해줍니다. So something weird happened. I'm not sure exactly what, but I think someone broke into my house or something. Whoever it was didn't bother going upstairs, so it's looking fine here. But my living room is a fucking mess. I'll show you. Like, I'm pretty sure it didn't look this bad last I was here. I mean, I don't know, I don't go down here that often, but if you have any idea what could have happened, write a comment or something, because I got no clue. What a bunch of trash. 그의 집은 이전의 영상과는 다르게 상당히 훼손되었으며 폐가라고 불러도 이상하지 않을 만큼 파괴되어 있었습니다. 동시에 그의 설명란에 적혀있듯 심리적으로도 무너져 있는 상황인 걸 알 수 있습니다.
마치 그의 내면을 공간으로 투영한 것만 같은 집의 모습은 그의 수많은 시도와 노력들이 통하지 않아 점점 무너지고 있는 듯한 느낌을 줍니다. I'll be honest, I have no fucking clue. I can't do anything. He's so loud. I just wanna sleep. What? What do you think you're doing? Let's face it, your life is miserable. You won't admit it, but you're doing this to yourself. Why do you insist on keeping everything so dark in here? That's not helping your mental situation. But it hurts, doesn't it? You've actually managed to convince yourself that living in these conditions is somehow favorable. My god, your room is a mess. Do you really think you can help anyone before giving this place a good scrubbing? Here's a thought. Maybe your precious audience could help you. 여전히 그의 많은 노력에도 불구하고 진전이 없어 보입니다. 그가 얼마나 고통받았는지 목소리에 느껴질 정도입니다. 한 가지, 이 씬이 얼마나 중요한 의미를 담고 있는지 파악하지 못했지만 그가 의도적으로 무시해왔던 핸드폰 알람에 응답합니다. 그의 핸드폰에서는 마치 이지고 솔루션 영상의 목소리가 그의 내면을 마구 헤집는 듯한 말들을 건네며 그를 괴롭게 하는 듯 보였습니다. 이지고 솔루션은 단순한 의미가 아니라 그에게 도움을 주려는 무언가일까요? 미지의 존재는 그의 내면에 있는 마주치고 싶지 않은 감정들이 형상화되어 보이지는 것인지 그의 정신적 투쟁을 유튜브 채널에 담은 것인지 확신할 수 없습니다. So I've gotten a few comments telling me that all this shit isn't actually real. Coincidentally, that's what my mother has been telling me this whole time. So let's try and internalize her words for a change. Hey bitch, did you hear? You're not real. Apparently you're not fucking real. You're not fucking... 그의 어머니가 해준 조언, 그것은 실제하지 않는다 라는 말에 변화를 위해 엄마의 말을 내면화해보자 라는 말과 함께 아래층으로 내려가 그것에게 다가갑니다. 그는 본인의 상황이 외롭고 위태로워도 주변에 손을 놓지 않으려는 노력을 합니다. 그에게 있어 유튜브에 달리는 댓글은 그의 어머니의 말과 같이 자신에게 도움을 주는 존재라고 생각하고 있는 것 같습니다.
Please take me away.
이 영상이 업로드된 이후 그는 한동안 활동이 없었습니다. 그는 이 행동으로 인하여 어떤 점이 변한 걸까요? 그는 정말 시체를 처리하는 방법을 올리고 싶었던 걸까요? 아니면 뭔가 숨겨진 의도가 영상 속에 심어져 있는 걸까요? 3달 후 그는 최종 업데이트 영상을 업로드합니다. Fucking ghosts, am I right? Yes, I know. Title says final update. I'm sorry, but I just don't have anything more to teach. My methods worked better than expected, and here I am. Content. Everything back to normal, as it should be. We had some rough times, but we made it through. And I'm pretty sure that is exactly what you expect me to say, right? Well, excuse me, but how stupid do you think I am? You think I can't tell the difference? Or should I say, lack thereof? If any of you can help with this, then please do. Just link me a tutorial or something. 영상 초반, 이전의 방법이 통했다며 모든 것이 정상으로 돌아왔다고 말합니다. 그는 그런 엔딩을 기대했지만 전혀 먹히지 않았고 3달의 시간 동안 여태 영상들처럼 미지의 존재와 싸워왔을 것으로 보입니다. 그는 다시 한번 유튜브에 영상을 올림으로써 주변에 도움을 요청하는 것으로 보였습니다. 영상의 설명란에는 2번째 서브젝트 테스트라는 제목의 영상에 링크가 삽입되어 있었습니다. It's okay. Maybe we'll get some actual, real help this time. You heard it. She said she'll be my friend. 시점이 다른 50초가량의 영상입니다. 아무리 봐도 이전 영상들에 등장한 검은 봉투의 안의 시점이라고 생각할 수밖에 없습니다. 이 영상들은 정답이 없는 고로 여러분들이 생각하기에 따라 정답이 바뀔 수 있습니다. 그는 무언가와 투쟁을 하였고 그에 맞는 공략법을 찾으려 노력했습니다. 그가 보여준 장면들은 현실일 수도 가상일 수도 있습니다. 그의 영상들을 보고 있으면 마치 정신질환을 앓고 있는 환자의 뇌 속으로 들어간 것만 같은 기분입니다. 우리는 여기서 시간을 되돌아가 생각해봐야 할 부분이 있습니다. 미지의 존재, 이지고 솔루션, Yesterday's bad energy is history. 어머니, Coincidentally, that's what my mother has been telling me this whole time. 친구, I thought I'd make this video to show him that I am. 검은 봉투, Turn around. 그는 살인마일 것이라는 추측입니다. 그의 첫 영상에서 등장했던 바닥에 깔린 비닐과 붉은 액체로 얼룩진 양동이, 밧줄, 그의 방의 모습이
마치 살인마가 시체를 철회할 때 혈흔이 튀지 않게 비늘로 바닥을 덮는 행위와 유사합니다. 그가 특정 공간에 들어가기를 두려워하는 듯한 모습이 자주 나왔습니다. Couple other doors I try not to touch. 이는 그가 시체를 보관하는 장소에 들어가는 걸 두려워했다는 것입니다. 이지고 솔루션의 영상 중 하나에서 뒤에 있다라는 영상은 Yesterday's bad energy is history, so move past it. It's behind you now. 그가 여태 행했던 행동들은 나의 뒤에 머물러 있다라는 점을 상기시키기 위해 지속적으로 시청했다는 것입니다. 그는 희생자들을 철회할 때 혈흔이 튀지 않도록 가구와 바닥에 비닐을 덮었으며 시체를 철회할 때는 밧줄과 검은 장갑을 이용했습니다. 서로 다른 모습들로 보이는 이유는 여러 명의 희생자들이 있다는 뜻이며 그가 죄책감에 시달려 환각을 보며 괴로움에 떨고 그것을 극복하려는 모습입니다. 이전 영상을 보면 노골적으로 시체를 보관하고 처리하는 방법을 영상으로 만들며 이 추측의 종지부를 찍는 듯한 느낌을 줍니다. 그의 검은 속내를 모르는 주변 지인들, 친구, 어머니는 그가 단지 정신적으로 힘든 상황이라고만 알고 있기 때문에 도움의 손길을 보냅니다. 아직 죄책감을 버리지 못한 그는 모든 손길을 뿌리치고 본인이 살기 위해 여러 가지 방법들을 시도해보며 유튜브 영상을 만들었습니다. 본인과 같은 살인마들이 이 어둠 속에서 벗어나길 바라면서요. 이런 추측이 기괴하고 불편한 이유는 우리의 시점에서 그는 유튜브 채널의 주인공입니다. 그가 괴로워하며 우리들에게 도움을 요청합니다. 자신이 저질렀던 가학적이고 끔찍한 행위들을 무시하고 과거를 극복하려 열심히 우리에게 설명을 하고 있는 것입니다. Life is an ice cream. Enjoy it before it melts. 그는 살인자의 PTSD 극복 튜토리얼을 만들고 있던 것입니다. Well, I hope you're looking forward to my next tutorial. I really feel like this series is gonna take off. 그는 우울증을 겪고 있을 것입니다. 그가 방문을 나가지 못하는 이유, 그가 환청과 환각을 보는 이유, 정서적으로 심각한 고립을 느끼고 있습니다. 그가 마주하는 미지의 존재들은 우울증에서 오는 공포와 두려움, 사회적 고립감을 형상화한 모습입니다. 더 나아가 그에게 다가오는 친구 혹은 어머니도 될 수 있을 것입니다. 아니면 우리일 수도 있을까요? Just link me a tutorial or something. 그는 다른 사람들이 괴물로 보입니다. 영상에서 다른 사람들이 출연한 걸 본 적이 있나요? 그는 지인, 괴물이 눈앞에 나타나면 괴물이 사라지는 방법들을 시도했습니다. Turn around. And then back again. I mean... 그들을 무시하고 본인을 속박시켜 고립시키는 것, 그로 인해 그를 도와주려는 지인은 그에게 지쳐 떠나버리고 마는 것이죠. 그가 마주한 검은 봉투는 우울함에 빠져 본인을 가둔 그의 모습을 형성한 요소입니다. 그는 어떤 행위를 하면 단순히 괴물들이 사라진다고 여겨 본인과 같이 힘들어하는 사람들에게 도움을 주기 위해 튜토리얼을 제작하여 본인의 채널에 업로드합니다. 그가 괴물을 없애려 수많은 시도를 했음에도 그의 주변 지인들은 그를 포기하지 않습니다. 그를 자극하지 않기 위해 멀찌감치 떨어져 있기도 하며 때로는 그를 보며 슬픈 마음을 감추지 못합니다. 그의 행동과 언행에 지쳐 폭력을 쓴 적도 있습니다. That really is too fucking weird. 하지만 그에겐 그저 본인을 괴롭히는 괴물일 뿐이었습니다. 집에서나 밖에서나 It's dark, you turn around, and there he is. 잘 때나 He's so loud. I just wanna sleep. 그는 우울증을 극복하기 위해 갖은 노력을 쏟아붓고 여러 가지를 시도합니다. 그가 영상에서 보이는 모습은 시련을 극복하기 위해 몸부림치는 모습입니다. What do you think you're doing? Let's face it, your life is miserable. 그는 우울한 모습일 때도 긍정적인 모습일 때도 있습니다. 때로는 집이 깨끗하기도 하며 때로는 폭풍이 지나간 듯 난장판이 되어 있습니다. 하지만 계속 그래왔듯 결코 포기하지 않으며 끊임없이 도움을 요청하고 있습니다. So, you know what? You tell me how that works out for you.
하지만 그 방법도 통하지 않아 우울함은 더욱 커졌고 영상 중간마다 이 상황을 극복할 수 있는 튜토리얼을 공유해달라고 부탁합니다. Just link me a tutorial or something. 여러 방법이 통하지 않자 적극적으로 우울함이라는 시체를 봉투에 가둡니다. 하지만 그것은 언제나처럼 다시 돌아옵니다. 마지막 영상에서 그는 여태 보여주지 않던 무척이나 폭력적인 방법으로 시도를 합니다. 그가 물리적으로 검은 봉투를 해한 적은 한 번도 없었지만 이 영상에서는 수차례 보여줍니다. 혹시 자해라는 방법을 통해 우울함을 다루고 숨기고 싶었던 것일까요? 그는 아직도 시체를 처리하는 방법을 찾지 못했습니다.